Okay, good evening, everyone. So, if you can hear me clearly, can you type yes in the chat box? So, welcome to our event. So, I just want to double check before we start now. Okay. Hello, Mr. Hui. Thank Hello, you for everybody. your If you can. invitation. Yeah, thank you for your invitation for me Okay. to. Thank you. So, can you hear me loud and clear? I'm not really sure if there's something with the sound system, but I think Okay. I cannot listen to you clearly. There's something with the internet connection. Yeah. All right. Give me a second. Give me a second. Maybe Mr. Hui, maybe you can just like readjust the volume in your headphone. Okay, I think it is better, right? Can you hear me clearly now? I hope it's getting better. It is getting much better, Mr. Hui. Thank you. Yes. Better, right? Yeah, sure. Okay. So I just want to double check if everything's I'm saying right. I'm still right now is coming to your place. So everybody, can you type yes in the chat box if you can hear me clearly? Okay, I can see some thumbs up now. Okay. Thank you, Kiman. Thank you, everybody's. Okay, so a lot of yes, and I think that you are ready for our workshop today. Right? So before we start, I would like to say thank you for your participations here today. So I know this is the evenings, and you should spend this time maybe for your beloved ones, but you are here with us. So this is the greatest appreciation from me, from the organizers of the workshop, from Ho Chi Minh TESOL Associations and Horizon TESOL.
Okay, so the next thanks I would like to send to Mr. Nghĩa Vũ here, a close friend of mine who has spent his time here with us. So, Mr. Nghĩa, so what do you normally spend your evenings? Yes, normally I hold my own IELTS classes at home for nearly every evening in the week. No, I have my full-time job in the university in the daytime. I also like Mm. I have to wear many hats during the day, so but yeah, due to the invitation Okay, and yes, I wanted to share the knowledge, okay. so I have to cancel my class tonight just to come here, just to be here tonight. Yes. Wow, okay. That is such an honor for us. And is it true that you have to spend a lot of time designing lesson plan, picking up materials, apart from your teaching Well, time, right? oh, Mr. Hui, thank you. To speak frankly, the task of compiling and designing materials had always been with me since, let's say, since the first day of me being a teacher. Like more than 5 years of teaching the IELTS, due to several reasons that I developed the habit of not using only one ready-to-use material, but I do enjoy the habit of compiling materials from different course books and my self-made content too. So yeah, so that is the things that have been with me for years. Yeah, and though I'm Mm, not really sure wow. that I I, So I I can. once read in an article. Yes, excuse me, Oh, sorry, sir. my connection is a little bit. Okay. So I read in the article, and it said that for 1 hour teachings, you need to spend like another three for planning lessons. It means that the time that the teacher spend for planning lessons is also a lot, more than the time he or she is in class. Is it true with Yeah, your case? I do agree, Mr. Hui. I do agree with you that compiling material has never been an easy task. This is so effort intensive and time consuming. But to say if there's like 3 hours, I don't think that we really have the kind of the exact ratio like that. Maybe it's gonna be time consuming for the first few handouts, but as you get more familiar with the teaching content and also the students and the surrounding and many other aspects, the time that you spend on compiling the material will be like become lesser and lesser. So yeah, so I can say that it is hard at the beginning, but as we get more used to it, it's gonna be easy, easier and easier over time. Yeah. Yeah, so we have an ideas from our participants. That's right. You are actually paid for your preparation rather than your performance Yeah. in class. So, Okay. so So I I think would this is like, the yeah, common case for us as teachers, right? yeah, sure, yeah. That's why we need to have some discussion Okay. about it. Yeah, So yes, that is also the reasons why we are thinking about a topic for our workshops today. We would like to think of something practical. yes, So we are not talking about methodology, some big words here today. We are talking about something that is very useful and it is happening day to day for us as teachers. So I spent some time thinking about this, and luckily, Mr. Nghĩa Vũ has agreed to join us today. So yeah, Mr. Nghĩa Vũ here is also the TESOL trainer at Horizon TESOL and also a university lecturer. He's also a head of the IELTS program for his university. So I think that his insights will be something useful for us. So here I see it is a learning experience between teachers. So for participants, we also learn from you. So if you want to share anything, say anything, don't be shy. So like Miss Kiman, okay, in the chat box, she's shared with us her ideas. Okay, thank so you. I think I don't want to steal the stage of our speakers today.
Mr. 𝐻𝐴, the stage is yours, and after your sharing, we will discuss more questions. And if our participants have any questions, I think that you can help us to explore more. Yeah, thank you. This has been such a long time that I haven't used Microsoft Teams. But where to find the share screen button? How to share the screen? This is Oh my the God. on the top right corner. You can see next to the microphone. Okay, next to the microphone. Ah, yeah, share To the content. share button. All right. Yeah. Okay, so that is the slide. Mr. Hui, can you see the slide that I'm sharing right now? All right, thank you so Okay, much. very clear. Right, okay. So thank you so much, everyone. And before I'm about to start my webinar, like I don't want to make it sounds more like a lot academic. And there are a few agreement that I think we should make. Okay, so for all the participants, you have the right to interrupt me and have questions at any time. Okay, when I'm doing the presentation and there's something that you think that we need to clarify or for everyone, then yeah, you just like raise your hand, and then yeah, we can have the conversation about that. And also for some part that I think I cannot fully address this in English. So may I please use the Vietnamese language, yeah, like our mother tongue, because like our birth today are all Vietnamese, right? So we can like use Vietnamese for some part. I think using English may not do fully represent what I mean. Okay, so yeah, may we start now? Okay. So I would like to tell you a little bit about my academic background. So I had the master degree in applied linguistics from Curtin University, but my first bachelor degree is I earned the bachelor degree. Excuse me. I earned the bachelor degree of education from Saigon University, and also the teaching knowledge test from University of Education. So and also I'm gonna go like past this one in just a few minutes. So regarding what I'm doing right now, I am a lecturer of English. Uh, specifically in the IELTS curriculum for 𝐻𝐴 University, and I run a few of my IELTS classes. And also, I have been with Horizon TESOL and Mr. Huy Phạm for the last 2 years. And yes, I did achieve the IELTS. Okay. For my past experience, I just like I got 2 years experience working in Tôn Đức Thắng University as a lecturer of English, and also as an IELTS supervisor for 𝐻𝐴 English. I just quit a few months ago after 5 years working there. So yeah. So regarding what important today is, I would like to explain the reason why I'm here to deliver some information about material development. I would like to show you, well, we just go through some of my experience in material development. So here's a few set of materials that I use to compile. The most recent one is like for the past year, since I first got accepted to work at 𝐻𝐴, I am in charge. I'm in the main charge of the IELTS curriculum with 4 levels for students at 𝐻𝐴 University. So that is a whole complete package with student books, workbook, and the test package. It has been such a daunting job. Everything has to be completed within less than a year. And also, while working at 𝐻𝐴 English, I compile some material for the advanced courses, like the 12-week material for the 6.5 and 16 weeks material for the intensive course. Yeah, and some other
course book that I wrote. So I hope that there will be some useful information that I can share with you. Okay. So Mr. Huy Phạm, you have any question so far, or does any participants pose any question? No. Okay. Right. So I would just. I think it's a lot of work that you have invested. Right? Yeah, really, it's been a lot. So yeah, so if there's no questions yet, can I would just I just continue my presentation, right? Okay. Okay, so I just want to have a quick questions right here. Yes. So you share with us like some numbers. Okay, like 4 levels, 12 weeks, 16 week. So how can you decide this? So can you give me some advice on this? How do we know that need to be like 4 levels? How do we need to know that need to be 12 weeks or 16 weeks? All right. So actually, your question is in alliance with some of my content in the next slides, but there's two reasons that that make me come into this decision. The first thing is, well, we all know about the student proficiency, right? There's like if you are familiar with the CEFR European framework, there are 6 levels of English proficiency ranging from A1 to C2, right? So yeah, every student will have different levels of proficiency regarding depending on many different reasons, whether they are learning English for such a long time or they are just the beginners, yes, and many other reasons. And also CFR is just I think it can be good if we want to know the student characteristics. But I would like to introduce you that there's another scale from American English language teaching. We have the scale of ACTFL, okay, ACTFL, the ACTFL scale. It will gonna be more detailed, and there's 16. Actually, there are 4 different levels, and within each level, there are 4 different levels over there. So there's a total of 16 levels. You can search that on the internet, or you can use the can do statement. Okay, how to use the chat box. So use the chat box. Okay, you can go online and search the can do statement. Can do statement. Okay, I would just use the chat box. Can do statement, can do statements, and also the ACTFL scale. American. Right. So I have the first question from Mr. Huy. Can you please read the question from the first yes, first participant? Excuse me. Okay. So I got a question like yes, of course. I'm not gonna go too deep into the detail, but yes, I do agree with you that the needs analysis is really important, and there are a lot of aspects when you analyze the student needs, whether they go into your course, they take part in your course for what reason. They want to improve their communicative competence, or they want you to help them with some kind of test preparation. Yes, and also I think that okay, I do agree that the ACTFL scale is more detailed and better explain a range of student characteristics, but due to several reasons regarding the organization policies, I think
the 6 levels of CEFR will do just well. Okay, yeah. So yeah, I will leave the last questions on at the final stage of my speech. Okay, so yes, I do encounter some difficulties when I deliver the self-made materials for the students. Okay, so yeah, I would like to continue my speech with okay. So if you can see the screen, let like interact with each other through the in the chat box. Okay. So the questions here for us to discuss is that what are the crucial aspects of material development? What do you think? What do you think that what should be put in what should be taken into account when we think that we design the material for students? Okay, we can all interact in the chat box. Readability, okay. Okay. Learning outcomes. Yes. Visual design, yes. Purpose. Instruction clarity. Okay, I'm having more and more suggestions. Okay. Improve some linguistic aspects. Okay. Yeah. Yes. We do have to bear in mind the students' proficiency. Yes. Okay. Okay. So thank you so much for your dedication today. Okay. So as we continue, I would like to introduce you. There's like a really useful framework from Nation and from two researcher. That is the model of language and curriculum design. And I will base most of my speech on this model, okay, to explain what does this mean and what should be taken into consideration. Okay, let's see if I have more questions. More grammar. Okay, so there's 4 parts in my speech. The first one is the students' characteristics that we as teachers have to take into account, and some important factors that are in designing materials. And I would suggest some materials and content for different levels that you can have a look, and then you know, we just like you can just take some part of the material so to compile your own, and some online tools so that you can like practically compile your own materials. Okay, so regarding learner characteristics. Okay, so the next question for me is, wait, excuse me, I'm not sharing my screen now. Oh my god, Mr. Hui, is the screen sharing now? I don't think so. So can you please share again? Oh no. Okay, sorry. I've been doing this. I thought I've been doing the sharing. Okay. Is that? Yeah, share content. Okay, again. So you can see the sharing right now? Yes. Okay, thank you. Yeah, so again with the model, okay, you can see like it's a model when it comes to design a course for a curriculum for learning a language. I will base most of my part in I will base this my speech on this model for most of the time, but
Therefore, content in orders that I'm about to share. The first one is the student's characteristics and the factor in designing materials. And this, I also suggest some materials and content that you can compile your materials, and you take information from different materials from the course books that you can design your own, okay, and also some tools that you can use, some hands-on tool, okay. And so the next question is how can we classify your students' characteristics, okay? So how in what scale that you know your students is different from each other, okay? So we can divide them by level, right? You have the CFR, A1, A2, B1, B2, right? And what else? Okay. There's different criteria when you base your when you classify your students' characteristics. It's going to be by age. We have young learners, teenagers, adult learners, right? University students, yes. And by the style, their learning style, whether they want to listen or whether they want to work alone or work in a team together, and by level, as we know, and also by their personalities. So I think among the four characteristics, that is just my own my own thought. Okay, so the most important way of students' characteristic that you need to take into account is the characteristic by level. Okay, when it comes to design a material, because whether they how old they are or whether what their learning style can be, they finally all have to be arranged into one classroom. Okay, so the most important thing is that whether the materials that you design could be appropriate with the students or not according to the level. So that is the most important. And so yes, we have the CFR here. So and I also have the scale that we can define from the 6th level, and there's and some several certificates. So for example, if some young learners achieve the KET test, they are probably in the A2 level, or we can like compare it with the IELTS scale like this. So someone studying from 5.5 to 6.5 will probably be in a B2 level. Yeah, you can like have the scale. And so how to know the scales that how to know that the course book you choose will suit the student characteristics. Well, that is easy. At the end, at the final page of the course book, for like, okay, so I have a question. I have sorry. Yes, at the back of the book. I think that someone raising the hand. Okay, thank you for having a question. Okay, Miss Hà Vũ Ngọc Thảo. Okay. Yes, hello teacher. Yes. Last day I have a test IELTS. Yes. On December 7 and 6, 23 years, and I get 4.5 score. Oh, so I am a level B1. But yes, B1. Yes. But I want to get higher score 6.5 or 7. It's very difficult for me. Can you help me about speaking? Because listening is 5, reading is 4.5, okay. Writing is 5, and speaking is 3.5. Yeah, so that's all.
All right, thank you. Although it's not in the main content, but thank you so much for your question. So I probably deal with the questions with studying the IELTS. Yeah, I do understand that you have to at whether or not you are the English teachers or you are English learners, to learn academic English or specifically to learn IELTS is such a nightmare, right? Okay. Yes, because the content is somehow too academic. Yeah, we all understand that. So broadly, well, talking about the time span first. So from 4.5 to 6.5 is gonna be, I must say, at least you need to spend time on at least 2 levels, like from 4.5 and to 5.5 and 5.5 to 6.5. So it's gonna work counts at least 7 months. Okay, but for speaking, my advice for you is do not go into the different question types and practice. What more important in speaking is the speaking proficiency. Okay, and how can we develop our proficiency? How can, yeah. Thank you, Mr. Hui. To develop your proficiency, it's important to have the time to really, delve deeper into the content, okay, and into the language itself. When your language proficiency is enough, you have enough vocabulary, and your language use is enough. It's just enough, and you can start speaking from the very basic sentences, and then you readapt the better way and more structured and advanced way to develop your idea. That is how you develop your speaking. Do not just like keep talking and then with a lot of mistakes on pronunciation and many other aspects. Okay, so spend time to improve the language proficiency first. That is my sincere advice for you. Okay, so yes, we are in. Okay, so I will have to share my screen again. Okay, is the screen shared or not? Okay, I think yes. Okay, so for the next part. So as we have 6 levels of proficiency, but I would like to introduce the three most popular ones that you as a teacher will have to engage when you do the teaching. So most of the time, if you teach the B1 level, okay, for the CFR, the description for B1 intermediate level is that the students understand the main point on the most familiar topics to them, and they can produce simple text. So probably if someone in the 3.5 speaking, if you want to make sure that you are in B1, then you have to speak at a normal speed on the topic of your personal interest with little hesitation. You can still have some hesitation, but not a lot. And also you can describe your experiences and events and briefly give some reasons and some reasoning for your opinions. Yeah, that is B1. So it's different from B2. From B2, you have to understand the more concrete and abstract topics. So you can understand that the topics that you teach the student in each level will be different. Okay, for sure that you cannot teach politics, or let's say psychology for A1 and A2 level. No, because these topics are too academic and abstract. Yes. And the B1 student can interact with a degree of fluency, and also they can produce a clear and detailed text on a wiring of topics. Probably someone gets 6.5 will be in a B2 level. And for C1, okay, I believe that most of the students should be in this level so that you can do the job well. So
The C1 level learners can express the ideas fluently without the effort and use the language flexibly in a range of contexts, and also can produce a clear and well-structured text on a range of subjects. So what you should remember when you design your materials to teach your student is that your students' proficiency will be different. They vary enormously. And also you have to take into account the suitable curriculum, the course duration, like how long you're about to teach the course, and your teaching practice, and also a set of placement tests. Okay, I would like to switch into Vietnamese for this one. Rồi, thì cái phần ở trên thì tôi chưa có nói rõ về cái phần placement test. Thì vấn đề là như thế này. Trong 4 cái khía cạnh của student characteristic mà chúng ta được biết cho đến nay, thì cái phần quan trọng nhất khi mà chúng ta design material là cái aspect về proficiency, tức là cái trình độ của học viên. Tại sao chúng ta có ba cái lý do, ba cái khía cạnh khác như là tuổi tác hay là cái cách học của học sinh, nhưng mà tại sao là cái khía cạnh về proficiency là quan trọng nhất? Tại vì các bạn cũng thấy là phần lớn ở những trung tâm ngoại ngữ mà sau này chúng ta là người giáo viên, chúng ta đi học, chúng ta đi dạy, thì là dù một lớp đi ở cùng một trình độ, nhưng mà có thể là học viên ở những cái tuổi rất là khác nhau. Có những bạn young learners, có những bạn teenager, thậm chí có cả người lớn mà đi cùng học một cái lớp giao tiếp ở cùng một level chẳng hạn. Ở đây là ví dụ ha. Đó, thì cho dù là tuổi của học sinh hay là học sinh thích cái cách học nào, hay là cái tính cách của học sinh như thế nào, thì rồi các bạn cũng sẽ đều phải được xếp vào cùng một lớp, và cái lớp đó được quyết định bởi level. Cho nên là cái chuyện đó nó quan trọng nhất. Rồi, vậy thì trước khi mà đi vào cái điểm quan trọng đầu tiên mà tôi muốn nhấn mạnh là trước khi mà soạn thảo một cái bộ material cho một cái khóa học đi chẳng hạn, hay là đơn giản là vài cái handouts mà chúng ta bắt đầu chúng ta soạn, thì cái chuyện quan trọng nhất chính là placement test. Là cái đơn vị của chúng ta đang làm việc họ có coi trọng cái chuyện này không, hay là nếu mà chúng ta quyết định là chúng ta tự làm cái lớp của mình, tự mở cái lớp của mình, thì các bạn trước khi nghĩ đến cái chuyện là tạo ra material hay soạn ấy, thì tập trung soạn một cái bộ placement test cho nó rõ trước. Mà placement test thậm chí là khi mà tôi làm cái lớp của mình đó, là tôi không có soạn ra một cái placement test rồi tôi cho tất cả các bạn làm. Tôi phải làm ra 3 cái placement test khác nhau tương ứng với 3 cái proficiency khác nhau. Đó. Và khi mà học viên trình bày có thể đến và nói là trình bày là muốn học cái level nào chẳng hạn đi, là tôi phải cho làm cái bộ placement test mà nó tương ứng với level với cái đầu vào của level đó. Và nếu như các bạn đó làm được thì khả năng là mới được accept. Yeah. Cho nên là ở đây tóm lại thì trước khi soạn material thì soạn rõ được một cái bộ placement test. Yes, thank you so much. And I have a question again from Miss 𝐷𝐻𝐻. Okay, thank you so much for your enthusiasm. Okay. Teacher. Yes. Yeah. I have a 4.5 score. But I want to teach kids or children. But how many scores do I get to teach about IELTS? Because I just 4.5, yeah, and I'm a student at Paris University, and I am learning how to play the piano. I want to work the left job, yeah, the left main job, yeah, because thank you, Miss 𝐷𝐻𝐻. Okay. My working is piano, the right main job, but I want to left hand, yeah. Well, there's several different questions. Okay, let's clarify each one in order. Okay, so at first, at least to become an IELTS instructor, well, we can find the information in some JD, I mean the job description in several centers or language school. And I think at least if you want to teach IELTS, at least your IELTS
band score should be, no less than 6.5. So I must say 6.5 is the minimum level, and or it have to be 7. Okay. For some time, if someone in B1 gonna do the teaching for kids, okay, so you have to make sure that you have a good pronunciation, because students at the beginning level will be easily influenced by the pronunciation of a teacher. So you need to be better. You need to improve yourself at it. Okay. Do not set a you always need to set a good example for pronunciation. Okay. Yeah. Also, speaking of pronunciation, I will type a course book that I practiced for years. That is okay. That is just a source of reference for you. Pronunciation. That is the course book Pronunciation Workshop by Paul Gruber. You can easily search it on the internet here. Okay, you just want to better improve your pronunciation, or the ship or ship. This one is legendary. The ship or ship. Mr. 𝐷𝐿, you know that, right? This one is legendary. Okay, the sheep or ship. Teacher, Sheep or ship. Yes. Sheep or sheep. Okay. Okay. Yes. Teacher, but my pronunciation is good, but when I speak to foreigner, I miss about the question answer, and I do not understand about the question answer when I speak to foreigner, and I talk to partially, and maybe my voice is not correct because Okay. yeah, I don't know why that my voice is too bad, but I want to talk slowly, but when I talk foreigner and I speak to foreigner very fast, I don't know I cannot control my voice and my emotion. Yeah, when I talk foreigner, I happy. Yeah, I don't know. All right. Yeah, thank you so much, Miss Thảo. Okay, so okay, due to the time first, that is just like 90 minutes. Okay, I will leave your question at the end. Okay, so we can have more time to discuss. But thank you so much for your enthusiasm. Okay. All right, next one. So remember the roles of placement test. Okay. And there's the factors in designing materials. There we are. Okay. The first one is the principle. So you have to know that it is not easy to develop a new teaching method, because the teaching method is developed on one or many learning theories, whether it is behaviorism or cognitivism or constructivism. Okay, so you need to firstly bear in mind that what kinds of teaching practice that you are most familiar with, whether you want to be the teacher center, you want to be like the presenter, you teach your students, you spend most of the time doing the explanation, or you want to be a facilitator, you want your class to be more learner center, then you leave more space for them to practice, to maximize the talking time. Okay, that is the first thing you remember in the principle. And also when you compile the material, you have to consider the teaching sequence, whether you are familiar with the PVP or the triple T. This one is teach, test, teach, and test, which is that at first we have the placement test on how good the students are, and then we teach them on what they need to develop, and then finally you have the final test. So that is TDT.
yeah, you consider the teaching sequence also. And okay, there it is. And also for the needs analysis, okay, there's tons of things to consider here. So your sorry, instructional, yes, I cannot raise my hands, and I have one question wanna ask you. okay. So can we just like leave your question in the Miss Catron, right? Can you leave the your question in the chat box, okay? And after all, we can all go through each question one by one, okay? I promise. Okay. Yes. Thank you. Yeah. So as for the needs analysis, this is screen is shared now. Okay. The instructional materials need to tailor the students' requirements, okay? Like as I said at the beginning, okay, the first question to have in mind is that why do the students come to the class to study with you? Why do they come to the class to study with you? They want to they want you to prepare them to do a test. What a kind of test out there, like we have the PTE, IELTS, TOEIC, aptitude, for example, or whether they want to improve their communication, or whether they want to study something academic so that they can, like, say, write the essays or thesis for their school assignments, or whether they want to be better at communicate in the communication in the business context. Okay, so that's all you have to bear in mind. What do the student need? Okay, and then you choose the materials that best suit the needs, and then you take the content from these materials, right? And for content and sequencing, okay, so a set of material for 10 or 12 weeks, like for a few months of one course. Make sure that you don't fall into too passive practice, such as reading or listening. Every content need to be taken into account at the same rate. Okay, so you include all the skills practice and also other linguistic aspects like vocabulary, grammar, and pronunciation. And that is my advice. So over here. Okay, so you better combine the you better combine the linguistic aspects into student learning, like for example, the vocabulary and grammar and pronunciation can be put in the pre-teach stage. You know that pre, while, and post, right? You pre-teach, while, teach, and post-teach. For vocabulary extension, you put it before the practice of reading and listening. Yes, it sounds logical, right? Because the student need to understand the vocabulary and the words when they do the reading and listening, or else they don't understand anything at all. And also for grammar accuracy, you can have a small section for the students to practice grammar before they do the writing and speaking, and for pronunciation and listening and speaking, because we all know that when we do the listening practice, there's sometimes you understand, you can listen to the word, but you don't know the spelling, so you cannot write it correctly, or your pronunciation is different from a native pronunciation. So that's why you cannot listen to the right word or the right information. So yes, that is my suggestion. Put some linguistic aspect in the pre-teach stage before you go to the main content. Okay. Yes. That is how we should sequence your materials. Okay. Are we clear on this one? Okay. And next one. For the format and presentation. Well, you need to be careful not to because it's gonna be a shame if you compile the material with some mistakes on spelling and pronunciation, and then
unfortunately one student figure out your mistake right in the class. Okay, so you make sure that you're not having that mistakes. Okay, so remember to check the spelling and accuracy. If okay, for some parts you can take from the material from other ready to use materials. Okay, but for some part, if you write the section yourself, make sure the spelling and accuracy are correct. Okay, and you better insert a table. Remember to have a table of content in the first page. I'll be handout and number the pages. And and also with the written material on Word documents, you also need to spend time on the slides. You design your slides accordingly to better engage your students. Some of my advice here. And also for monitoring and assessing, remember, consider the class size. Well, how many students you have to teach, the time duration for each lesson, and how the student sit in the class. Okay, to design your material. And remember, always have to evaluate after you compile a material and then you use it. Okay, you need to be aware of which part that you do it well, or which part that based on the activities on that day when you conduct the lesson, you need to re-evaluate whether you compile this one, whether this is good, or that should be kept, or some part that should be excluded and changed. Okay, to better find a way to improve it. And if there's a big class size, over 40 or 50 students, it is better to divide your class into different groups. But that is when you have to varying your components to tailor its groups. Okay, yeah, based on the proficiency. And also for some materials that and content that I would like to suggest, we have B1, B2, and C1, right? So for A1, A2, and B1, because you know that at the beginning level, at a lower level like this, the content need to be familiar among the students. Okay, do not put something too abstract. Well, we can teach them about personal life, traveling, leisure and sports, like relationship, animal, media, movie, career and job. Ok, rồi cái phần này là như thế nào? Các bạn cũng biết là đối với mỗi cái trình độ thì học sinh sẽ có cái năng lực tiếp thu và năng lực ghi nhận ngôn ngữ khác nhau ha. Thì nếu như các bạn đặt những cái content mà nó không phù hợp với năng lực ghi nhận của học sinh, thì ví dụ như là lớp mà học sinh level cao mà mình đưa những cái content đơn giản quá, nhiều khi gây ra nhàm chán. Và ngược lại, nếu mà chúng ta đặt những cái content mà nó quá abstract thì học sinh ở những cái level thấp hơn thì không thể hiểu được. Cho nên là đây tôi đã tổng hợp ra một số cái level mà nó thích hợp, tạm gọi là thích hợp với từng cái proficiency khác nhau. Thì khi mà các bạn xem tham khảo những cái material, những cái tài liệu để mà chúng ta tổng hợp cái giáo trình dạy của riêng mình đó, thì các bạn cũng thể xem là trong cái giáo trình đó nó có những cái topic tương tự như vậy không, và mình sẽ sắp xếp theo một cái content, một cái bài học của mình, cũng như là cả một cái bộ giáo trình ha, để con suggest cho các bạn một số cái level như vậy. And then for some course books, okay, so for the first 3 levels you can have the American English file. This one, cái này rất là quen thuộc đúng không các bạn? And then you have the Richmond Achievers. I know this one since I worked at the UK International School. Okay, yeah. This if you have time to spend on searching the materials on the internet, okay, I believe that you can learn a lot. And for the New Headway Elementary and the Colin IELTS, this one. That is for someone who wants to practice the IELTS, or you want to teach the IELTS. Okay,
And for the B1 plus and B2, well, something that is more abstract and academic, just like psychology, technology, fashion, food culture, education, business, the nature, and culture. Okay. And my suggestion for material is we can have the Oxford English for Business. We can have the Empower series is also very popular. You have the Empower B2. You have the Destination B2 specifically for grammar and vocabulary. And the complete IELTS 5.5 or 6.5. Yeah, again for test preparation. And that's it. And for the B2 plus to C1, this one is really advanced. Cá nhân tôi thấy mà để dạy cái trình độ này B2 cộng đến C1 thì giáo viên phải ít nhất là phải ở C1 cộng, ít nhất là phải ở C1 cộng, tương đương khoảng 7.5 IELTS đổ lên, và hoặc là 8.5 là để mà đảm bảo về cái khả năng truyền đạt của chúng ta ha. Rồi. So you learn about, so you can teach the urban policies, architecture, business, technology, advanced technology, or history. That is my topic of interest. Okay. Tôi đã khi mà soạn tài liệu thì tôi dạy cả lịch sử bằng tiếng Anh. Thì một phần là do cái personal interest là thích đọc về những cái lịch sử, thì cũng compile một cái bộ tài liệu để mà dạy cho học sinh. Tức là nó cũng hơi thiên về cái hướng là content language một chút, tức là chúng ta dạy cái kiến thức mà thông qua cái việc là dạy một cái ngôn ngữ ha. Đó, các bạn có thể tìm hiểu. Rồi, or healthcare, or về tin học ha, IT, informatics, or finance. Okay. Khi mà chúng ta chọn những cái content, chọn những cái chủ đề này ở trong những cái giáo trình này, chúng ta sẽ thấy là những cái giáo trình mà càng cao thì nó sẽ càng có những cái abstract như thế này ha. Rồi. Okay. Rồi, and for the material, we have the IELTS. Phần lớn những cái này là để luyện thi rồi, cho nên là đây cũng là những cái giáo trình mà nó khá là cao. Yeah. Cái phần này cũng đòi hỏi là cả người dạy và cái người học là cũng phải có cái ý thức tự học rất là cao. Yes. Okay. And một số cái tools để chúng ta soạn thảo tài liệu. Okay, the snipping tool, you can easily find it in your Windows. That is the tool that can help you to capture and crop out the part of the screen, and then you copy paste into the Word document. Yes, so you can have the few pages of the material. Okay, and then you cut it using this tool. After that, you can have the teacher corners. This one can help you to create the worksheets and some ESL games for the students. It's really easy to use, and of course, it's free. Okay, and also the online OCR. This one can help you to convert the PDF into the text into the Word files. So you cut some pages on the material and then you put it into the online OCR. It can turn the file into the text base into the text, and then you can copy and paste into the new Word file. And then you can have the pages of material, and you can design different activities based on this. And the text inspector. All right. Cái này á, cái function của cái text inspector này á, thì khá là useful. Các bạn có thể kiếm ở trên mạng ha. Cái này nó giúp cho mình là nhiều khi một cái bài đi mình đọc, mình cảm thấy là nó dễ mà học sinh của mình lại đọc vô lại thấy là không dễ, hoặc là nhiều lý do như vậy, thì cái text inspector này sẽ giúp mình là thẩm định xem một cái đoạn text. Các đoạn không nhất thiết là phải lấy từ một cái giáo trình ha, chúng ta có thể lấy từ những cái báo trên mạng để chúng ta làm thành tài liệu luyện tập cho học sinh. Nhưng mà làm sao để xác định được là cái đó nó có quá khó với học sinh hay không, thì một cái tool rất là hiệu quả là cái text inspector này. Chúng ta cứ copy paste cái nội dung cái đoạn đó vô, và chúng ta
proceed nó ở trên cái tool này thì nó sẽ cho chúng ta biết được là trong cái đoạn mà chúng ta định sử dụng nó có bao nhiêu từ vựng thuộc C1, bao nhiêu từ vựng thuộc C2 đó. Thì cái phần nào quá khó, phần nào thì nếu mà chúng ta tùy theo cái lớp của chúng ta, bây giờ mình dạy B1 mà mình thấy là cái tỷ lệ của những cái từ vựng mà B2 trở lên nó khó quá thì mình cũng không nên dùng cái đoạn text đó. Thay vì chúng ta cứ phải coi là dò từ điển từng từ, this is so time consuming, mình kiếm từng cái từ coi là nó khó hay dễ hay nó nằm ở mức độ nào thì mất thời gian, chúng ta cứ cho hết vào đây là nó sẽ phân tích hết cho mình ha. Okay. And finally, the final tool for us to deal with the listening file is that for some time you use an audio file from the course book. They are available to use, right? But sometimes the speed is too fast. If you don't know how to use the window media, there's an online tool for you to adjust the audio file. That is the MP3 cut. You can use the MP3 cut here. You just go online and you can find it. You open the audio file, okay? So the MP3 cut can help you to adjust the volume if the audio file is too soft and then some it will bring difficulties for the student to listen. Or you can change the speed. The speed change is a really important function. Okay, you can make the practice, you can make your listening practice easier by slower the speed, or you can make it more challenging by increasing the speed, and you change the tone, or you can even cut the audio file if this one is too long and just this one part that you want to take away, then you can cut it. Everything will be available. And also, speaking of the speed, I have the speed note for you. If there's A2 and B1 that you teach, you can adjust the speed to 0.5, okay, and also for 0.9 for or 1 for the next levels. Okay, yeah, the speed note is really important. Tại vì nếu mà nhanh quá, nếu mà nội dung content mà dễ mà nói cái file nó nhanh quá, học sinh không nghe kịp thì học sinh cũng không có làm được. Ok, chúng ta có thể cân nhắc cái chức năng là change speed của cái tool này. Mà cái tool mà giới thiệu cho các bạn thì nó đều free hết ha. Rồi, đây this is the display of the tool. Rồi, nó có tất cả những cái tính năng ở đây. Các bạn cứ lên, các bạn mở một cái file nào đó, các bạn có thể mò thử ha. Các bạn có thể cắt cái file này đi. Đó, các bạn có thể bên thứ hai đây nó là đổi cái volume, hay là các bạn có thể làm chậm cái speed lại. Ok, rất là nhiều cái tính năng. Alright. Từ ngoài cái việc là soạn material ra thì còn có những cái file nghe chúng ta lấy thì chúng ta cũng nên dành thời gian để chúng ta xử lý nó nha. Ok. And we have to come to the Q&A section. So talking about material development, there are the few things that I would like to summarize. The first thing is remember a sufficient set of placement tests needs to go before the curriculum itself. Okay, students must be divided into classes according to their level. Okay, and the teachers need to select the content from different materials. That do not rely on only one ready-to-use material, because whether or not, if you make use of only one material, you can realize that for some lessons or some content which may not be suitable for your class. Okay, so you always have to be flexible. And be careful with the formatting and sequencing. And finally, always leave the space for re-evaluating the materials, and leave the space for re-editing. Okay, do not just like design one material and use it for many courses and keep using it. Okay, the language change and everything have to be changed and adapt. Okay.
So hope you can learn something today. So thank you so much for your time spending on listening to my speech, and I would like to leave the space on Q&A section. And thank you so much, Mr. Huy Phạm, to give me a chance. Oh, thank you, Mr. 𝐸𝐴, and also from our participants. So I think that's why we are discussing here. We also have a lot of comments in the chat box. So I just share with everybody something I just remember when I studied TKT. TKT is also a teaching certificate, which is very, useful for teachers, right? So in my opinion, when we design a lesson, we should focus on our aim of the lesson also, right? The main aim, the subsidiary aim, also the personal aim. And from this, we can think of the materials for our students also. So inside the class, outside the class, to promote their learning autonomy. Okay, so it seems that you have a lot of questions today, Mr. 𝐸𝐴. And okay, so I think it's time for our participants to ask the questions. Okay, so now the stage is yours, so don't hesitate to raise your hand. Okay, and if you want to use the chat box, so we also welcome. Okay, so it seems that teachers know everything, right? We're teachers. We're also IT expert. I cannot remember how many tools and like technologies I have ever used since I become an English teacher. I sit down using Canva. I sit down learning how to split the audio. Even I need to know how to code. So when I build the LMS, the learning management system, Moodles, stuff like that, we need to code. Basics of HTML, right? Just remember, this remind me of my university time. Okay, so this time for our participants to raise their hand to ask our speakers today. I have the first question at 8:14 p.m. from Mr. 𝐼𝐴 here. It seems like we are doing a webinar, but do you think that it looks like Mr. Huy, sir? You think it looks like like we are doing some streaming, like the participant post questions, and then we call your name and then we answer. Just like we are like this two-way discussion. This happened on the time, and teachers, I never think that I'm going to be a streamer someday. Okay. Anyway, that's also a good thing when our participants can join us. Right. Thank you, Ms. 𝐸𝐴. Okay. I firstly appreciate your enthusiasm in teaching young learners. Okay. To share my story. Okay. Thôi cái này để chia sẻ cho nó đơn giản ha. Thì một số bạn sẽ cảm thấy là mình chỉ có thể phù hợp với một level nhất định hoặc là một cái đối tượng học sinh nhất định thôi, và khi chúng ta không muốn explore ra thì bây giờ đối với riêng tôi đi, thì khi mà cái trình độ mà young learners là trình độ mà những ngày đầu tiên đi dạy tiếng Anh từ năm 26 27 gì đó, thì đi dạy cho một trung tâm dạy starter để luyện thi mover hay starter gì đó, thì đương nhiên đồng ý là đối tượng trẻ em á rất là khó quản lý trong một lớp, đúng không? Các em cứ chạy nhảy rồi đùa giỡn hay là sau đó nhiều khi là mình phải quản lý cái đó, nhiều khi là mình không có thời gian mình dạy theo cái bài của mình. Thì có một cái term mà học được từ thầy của mình để mình type ra cho mọi người. Attention. Cái term này nó gọi là attention shift. Tức là sao? Hoặc học sinh, các bạn biết là tại sao mà cái tiết của học sinh tiểu học càng khi chúng ta học lên những level cao hơn á, thì cái thời lượng của từng tiết học nó khác nhau. Các bạn để ý là học sinh tiểu học á, các em nó học một tiết có 35 phút mà, trong khi cấp 2, cấp 3 chúng ta học một tiết 45 phút, hay là lên đại học chúng ta học một tiết 50 phút chẳng hạn. Thì vì sự tập trung của trẻ em mà càng tuổi càng nhỏ thì không thể nào mà tốt được, cho nên đó là lý do tại sao chúng ta có cái attention shift, tức là
chúng ta phải luôn phiên, đối với bạn Trân là chúng ta phải luôn phiên thay đổi giữa hoạt động đọc và hoạt động tĩnh. Tức là lúc thì chúng ta giảng bài, sau đó là chúng ta phải chuyển qua game hay là chuyển qua cái gì đó để cho học sinh hoạt động. Yes. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta consider khi mà mình dạy young learner ha. Nếu mà không có cái attention shift này là khó mà quản lý được cái lớp đó. Yeah. Okay. Okay, I want to mistake before. Okay. Rồi, ok, mình có một câu của bạn Hiếu vào lúc 8:22 p.m. Question regarding I'm teaching for the students. Rồi, cái vấn đề của học sinh á, cái vấn đề của học sinh là cái học sinh này là biết gọi sao, biết chiêu thức nhưng mà không biết không biết cái ruột ở bên trong, tức là biết chiến thuật làm bài, biết gạch keywords, biết này nọ kia, nhưng mà cái nội dung không nghe được hay là đọc vô không đọc được thì cũng vậy. Thì cái vấn đề ở đây á, là Hiếu có thể yên tâm được một chuyện là không, ok, chúng ta đỡ lo một cái khía cạnh, chúng ta đỡ lo hơn, tin tốt nha, tức là bạn này có cái technique rồi, nhưng mà cái proficiency của bạn chưa đủ. Thì cái mà chúng ta cần improve thì chính là chúng ta tạo ra những cái bài tập để chúng ta nâng cái vocabulary extension của các bạn lên. Mà để mà tăng cường cái vocabulary của học sinh á, thì chắc là phải hẹn thầy Huy một cái buổi, để mà mình chia sẻ về cái phần đó nha. Thật ra thì lúc mà mời thầy Nghĩa thì mình nghĩ tới nguyên một cái series, tại vì chắc chắn là những gì mà thầy Nghĩa chia sẻ trong 1 tiếng đồng hồ này thì không thể nào cover được. Tại vì cái môn này hồi xưa mình học ở bậc cử nhân á, là cũng hết một môn học kỳ. Còn lên thạc sĩ là mình học cái môn second language acquisition hoặc là language assessment là mấy tháng trời mới xong. Cho nên là cái này chắc mình phải làm một cái series luôn đó thầy Nghĩa. Yeah. Nếu thời gian cho phép thì cũng hy vọng là sẽ có thời gian để mà chúng ta tiến hành. Yeah. Rồi, so the next question, just be on a concept to improve the problem. Cái việc mà học sinh hay quên từ vựng Hiếu, thì em có thể coi là ngoài cái việc là học thuộc lòng thì em có thể là cho đặt từ vựng vào cái context được không? Có thể có một số cách nè. Chúng ta cho học sinh practice là nguyên một cái word family luôn, cho học sinh tìm cái từ đó, bây giờ biết cái verb rồi đúng không, bây giờ về search cái noun của nó là gì, adjective của nó là gì. Đó là một cách. Cái cách thứ hai là đặt cái câu vô trong một cái content để chúng ta tạo ra những cái bài tập mà có những cái blanks rồi cho học sinh điền cái từ đó vô. Tức là bây giờ thuộc biết cái từ đó mà phải biết là cái từ đó là nó được dùng trong cái ngữ cảnh nào, like how it works. Đó, tạo ra đa dạng những bài tập như vậy. Hiếu thử cái cách đó ha. Rồi. Thầy Nghĩa ơi, mình có cái câu hỏi của bạn Như. Mình nghĩ là câu hỏi này thì không phải chỉ của bạn Như đâu, mà mình cũng muốn hỏi thầy Nghĩa nè. Yes. Sometimes it's too much. But if we modify it, we cannot, like meet the deadlines of the syllabus. Right? Tức là đôi lúc mà mình dạy theo cái giáo trình thì mình sẽ cảm thấy nó hơi nhiều cho học trò. Nhưng mà nếu mà mình modify hoặc mình làm khác quá thì nó ảnh hưởng đến cái khóa học hoặc là cái gọi là cái lộ trình học đó. Thì trong cái quá trình mà thầy Nghĩa dạy thì làm cách nào để mình cân bằng cái thực tế của cái lớp học và cái syllabus mà nhà trường hoặc là trung tâm yêu cầu thầy dạy? Cái chuyện này thì nó phải nói mà thành thật trung thực mà nói là nó ở hai cái khía cạnh. Là nếu như mà, tại vì các bạn cũng biết là bây giờ những cái trung tâm ngoại ngữ thì mọc ra rất là nhiều. Chúng ta chưa nói đến những đơn vị trường học mà có tổ chức chương trình tiếng Anh hay là những cái trường quốc tế, chúng ta chưa nói đến cái số lượng đó, thì đã có hàng vô số những trung tâm mà mọc lên ở những cái đô thị lớn rồi. Thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là liệu là những người mà lãnh đạo về cái bộ phận academic đó, họ có là những người mà có cái khả năng minh định hay không? Minh định ở đây là gì? Là họ có nhìn sáng suốt ra cái thực tế hay không? Đó. Tức là bây giờ cũng là xin phép chia sẻ với thầy Huy, thì cái chuyện này nó cũng hơi nhạy cảm. Tức là thế này, tầm tháng 7 thì mình có tham gia một cái summer school
của một cái hội nghiên cứu rất là lớn của Việt Nam. Thì mình được gặp một giáo sư, một giáo sư ở ngoài miền Bắc. Thầy này rất là nổi tiếng ở trong ngành. Xin phép là chắc mình không có đề cập đến tên. Thì thầy có nói về một cái myth, cái myth đó mình tạm gọi nó là L2 100%. Và cái chuyện này mình rất là muốn nói khi mà mình chia sẻ với những giáo viên trẻ đó. Và chính bản thân thầy đó cũng nói luôn cái chuyện là L2 100% là một cái chuyện mà cần phải coi lại. Tại vì có một số cái đơn vị tổ chức chương trình tiếng Anh và yêu cầu là giáo viên bất kể cái level nào cũng yêu cầu là giáo viên vô nói tiếng Anh 100% hết. Thế bây giờ chúng ta đặt ngược lại câu hỏi là cái chuyện đó nó có thật sự là nó hiệu quả hay không? Đó. Bây giờ đối với chúng ta dạy young learners, những em thậm chí 4-5 tuổi nói tiếng Việt còn không vững, và chúng ta vô chúng ta cứ nói tiếng Anh 100%, nó không được giải thích bằng tiếng Việt luôn. Thì làm sao học sinh có thể học được hay hiểu được? Đồng ý là một cái English speaking environment thì nó quan trọng, nhưng mà làm theo cái luật là L2 100% mà cho tất cả các level thì liệu là nó có cực đoan quá hay không? Cho nên là quay ngược lại đây là vấn đề là người chịu trách nhiệm về bộ phận academic đó, họ phải là một cái người mà có cái nền tảng kiến thức đủ vững về cái lĩnh vực này, về cái chuyện giảng dạy tiếng Anh, để mà tạo ra những cái policy. Thì khi mà họ biết là bây giờ một cái khóa học như vậy và một cái thời lượng nhất định như vậy, thì làm sao mà expect là học sinh có thể mà giỏi lên được trong khi cái content nó, cái thời lượng học nó ngắn quá đó. Cho nên ở đây là chúng ta cũng không phải chịu, chúng ta cũng không đừng có sợ áp lực quá là bây giờ mình đi dạy cho trung tâm mà trung tâm bắt mình học bắt mình dạy một cái chương trình mà bây giờ dạy thì nó bị cháy giáo án này nọ kia, thì chúng ta cứ thẳng thắn chúng ta chia sẻ vấn đề đó. Ta thấy là thực tế nhìn vô trong cái lớp học khi mà conduct như vậy thì cái nội dung nó bị quá nhiều, hay là nó bị quá loãng, hay nó bị sao đó. Thì nếu như bộ phận ở trên, nếu như mà họ là những người mà họ làm tốt với nghề thì họ sẽ cân nhắc những cái ý kiến này, để họ làm sao để họ điều chỉnh. Tại vì mình nói rồi, cái chuyện đương nhiên là khi mà các bạn đến và các bạn nghe một cái buổi mà tôi chia sẻ cho các bạn thì các bạn chọn con đường khó. Tại vì cái con đường dễ hơn, ngay từ đầu tôi nói là gì, con đường dễ hơn là bây giờ chẳng cần phải nghĩ đến cái chuyện phải tự soạn, kiếm đại một cái giáo trình nào đó ra, giáo trình bên nước ngoài họ soạn sẵn ở bê đại về mà dạy khỏi cần phải kiếm. Nhưng mà tại sao mình phải nghĩ là tôi phải soạn material, tôi phải lồng ghép nhiều cái loại material khác nhau, nhiều cái course book khác nhau? Tại vì mỗi cái material dù nó tốt đến đâu thì nó cũng không có phù hợp hoàn toàn với cái ngữ cảnh được đó. Cái teaching context ở Việt Nam này nó khác, cho nên buộc là chúng ta phải compile nhiều cái material, nhiều nội dung. Có thể là ở cuốn này chúng ta mượn một cái nội dung của reading, cuốn kia chúng ta mượn một cái nội dung của listening, miễn làm sao cho nó phù hợp với các yếu tố mà trong phần needs analysis bạn đã nói rồi đó. Ok, yes, cho nên là chúng ta cũng cân nhắc những cái đó. Cái ý của thầy Nghĩa vừa nói thì mình nhớ đến cái khái niệm về localization của các cái giáo trình tiếng Anh ngày nay. Nếu mà mọi người có xem những cái quyển giáo trình của National Geographic, cái bộ live series á, thì bây giờ là rất là nhiều cái context trong đó là có hình ảnh của Việt Nam mình. Khi mà các nhà xuất bản họ đến một cái nước sở tại thì họ sẽ có cái xu hướng là localize cái tài nguyên giảng dạy. Mình thấy cái đó cũng là một cái động tác rất hay của họ. Yes, nó phải phù hợp với lại cái ví dụ như thầy Huy cứ tưởng tượng mình dạy một cái bài về culture đi, xong rồi mình dạy cho học sinh Việt Nam một cái lễ hội nào đó mà ở Bắc Âu mà bản thân cái người giáo viên cũng chẳng biết cái lễ hội đó bao giờ. Bây giờ mình là người Việt Nam mà mình học cái bài festival xong rồi dạy cái lễ hội săn tuần lộc ở Bắc Âu thì cái con tuần lộc mình còn chưa thấy bao giờ nữa, làm sao mà học được? Trong khi đó tại sao mình không dạy những cái nội dung tiếng Anh, mình không dạy những cái lễ hội của Việt Nam đi? Đó là một cái cách mình truyền đạt cái văn hóa cho học sinh nữa, mình integrate những cái khía cạnh về văn hóa, về con người, về nhân văn của dân tộc Việt Nam cho học sinh của mình, thì cái bước tiến nó rất là hay. Okay, so thank you, Mr. Nghĩa Vũ, for your presentation and a lot of discussion here today.
So as I mentioned before, I think we need a series for this. So from the scale of planning a lesson, then, like planning a syllabus, and choosing materials, designing tests and assessments. And I think that you have some experience in this, right? So I think that we really appreciate if you can share the slide with us. And maybe in the future, we can have more time discussing more issues about this. Ok. Nói chung thì mình rất là cảm ơn mọi người đã tham dự cái buổi webinar ngày hôm nay. Và với cái sự nhiệt tình của mọi người ở trong chat box cũng như là đặt câu hỏi và cái sự nhiệt tình chia sẻ của thầy Nghĩa, thì mình cũng hy vọng là chúng ta có một cái buổi sharing. Ngay từ đầu thì mình với thầy Nghĩa cũng suy nghĩ là mình không có muốn làm cái này nó academic quá, tại vì academic thì chắc là thầy Nghĩa có rất là nhiều sách, đúng không? Còn cái cơ hội ở đây chúng ta là chia sẻ với nhau. We teachers need teachers. Cho nên là rất là cảm ơn thầy Nghĩa cũng như là mọi người. Vậy thì trong tương lai thì hy vọng là chúng ta sẽ có thêm cái cơ hội để được gặp lại thầy Nghĩa cũng như là gặp lại tất cả các bạn ở đây. Những cái buổi webinar chia sẻ như thế này thì rất là hữu ích, thậm chí là cho tất cả những người tổ chức chương trình của chúng tôi ở đây có nắm được cái insight của mọi người. Vậy thì nếu mà mọi người có câu hỏi nào thêm thì có thể gửi thêm câu hỏi về cho thầy Nghĩa. Thầy Nghĩa có thể gửi cái email ở trong chat box để mọi người có thêm thông tin nào đó, hoặc là nhờ thầy Nghĩa chia sẻ slide hoặc tài liệu thì có thể liên lạc với thầy Nghĩa thêm. That's my. And I think if you're interested in, like discussing more about teaching technique or practice, you can come to the IELTS class of Mr. Nghĩa or TESOL class of Mr. Nghĩa, right? No. I'm not going to do the share the selling here. Okay, no selling here. Okay, yeah, but thank you so much. I learned a lot from you too. Okay, so thank you so much, Mr. Huy, and everyone for your precious time. And I hope that I can share something for you. I know that compiling materials has never been easy. I know that, yes. So, but at least we are there. We dare to take the first step. Then there will be the future steps. We're gonna make it easier. Thank you so much. Okay, and one more thing. I hope this is not too much to ask. So I really appreciate if you can turn on the camera and join with us for the group photos, because due to the limit of distance and time, we run webinars on like this, but we really want to see you in person. Okay, so everyone, can you turn off the camera so that we can take a moment to celebrate this activities together? Okay. Okay, I see many familiar places. Okay, that is the reason why I want you to turn on the camera. Many familiar places. Okay. Yeah. Okay, so everybody, so when I say 1, 2, 3, you keep a smiling pose, okay? Okay, so 1, 2, 3. Okay, thumbs up, everyone. 1, 2, 3. Okay, thank you. And no worries about the makeup. No worries about, fancy clothes. We are beautiful in our ways. We are teachers. Oh. Okay, we are teachers. Phạm Ngọc Phương Thảo. Yeah, I know you. I'll call your name. I know you. Okay. Okay, Right. so goodbye, everyone. I hope that you have a nice night. And in the next webinars, I hope you can join us. And see you, Mr. Nghĩa. I hope the next time we can run that series ideas together. Okay. Good night, everyone. Bye, teachers. Bye, everyone. Okay. Excuse me? Excuse me, can I have a record today? Oh, okay, sure. Okay, we are planning on that. So no worries. We will send you the information and also the slide from Mr. Nghĩa. Yeah, so in the email, right? Yes, we hope that you register via the link, right? So there's an email there, right? Yes, so thank you so much. Okay. Have a good night. Okay, and also, yeah, good night, and follow us on Facebook or some of the social media. You may see the contents of our webinar today.
Yes, for sure. Thank you so much. Okay, thank you everyone. Thank you, everyone.